Dobro veče. Kao što ste čuli, ja sam rođen u Sremu, ali ja sam bio 10 godina kad smo se odeselili prvo u Njemačku i onda u Ameriku. I ako ja znam čitati srpski i razumem, govoriti mi je dosta teško zato što ja mislim kod dete od 10 godina. Da ste vi svi 10 godina stari, onda bi mi bolje razumjeli, ja mislim. Okay. I zato zahvaljujem se za prevod. A kasnije, ako dođete napred da govorimo, ja ću probati da razumem i da odgovorim ako mogu na srpski. Right? Well, I'm very happy to be with you tonight. Veoma sam srećan da budem večeras sa vama. I have been for many years interested in the impact of the Bible on culture, on language, and on the history of our countries. Mnogo godina se interesujem na uticaj Biblije na našu kulturu, jezik, na običaje. And so tonight I want to do a two-part presentation. I večeras ću imati prezentaciju u dva dela. The first part I want to talk a little bit about the background of the Bible and how it has come to us in today's languages. Prvo želim malo da govorim o pozadini Biblije i o tome kako je ona došla do nas na današnjem razumljivom jeziku. We will only have an opportunity to discover some of the basic points. Mi ćemo imati mogućnost da prepoznamo samo neke osnovne elemente toga. And I hope in the future we'll have other opportunity to do something more in more detail. A nadam se da ćemo možda u budućnosti imati priliku da to malo detaljnije savladamo. The second part, I'm going to deal with this question. U drugom delu hoću da se bavim sledećim pitanjem. How can you and I benefit personally from studying the Bible? Kako vi i ja lično možemo da osetimo korist od proučavanja Svetog pisma? So to the first part. Dakle, prvi deo. The Bible was written over a period of about 1500 years. Biblija je pisana u toku perioda od 1500 godina. The first part of the Bible was written probably about 1500 or so years before Christ. Prvi deo Svetog pisma napisan je najverovatnije 1500 godina pre Hrista. Most scholars believe that the earliest part written was actually the book of Job. Mnogi teolozi smatraju da je prva napisana knjiga o Jobu. And probably then the books of Moses, as they're called, or the Pentateuch. A onda takozvano petoknjižje ili Mojsijeve knjige su sledeće napisane. What is interesting is that the Bible from the very beginning was written in an alphabet. Ono što je interesantno da je Biblija od prvog trenutka pisana na alfabetu. Before that there was no alphabet. Pre toga nije bilo alfabeta. The Egyptians did not have an alphabet. Egipćani nisu imali alfabet. They used picture writing. Oni su koristili pisanje kroz slike. Somewhat similar to the Chinese of today. Nešto slično kineskom jeziku danas. It was a very complicated system of communicating. I to je bio veoma komplikovan sistem komuniciranja. The alphabet is a symbol for a particular sound. Alfabet znači da imate jedan simbol za jedan odgovarajući zvuk, glas. And the best that we're able to determine is about 50 to 100 years before the first Bible was written, the first part was written, the alphabet was invented. I samo 50 do 100 godina pre nego što je prvi biblijski tekst napisan, pronađen je, znači, takozvano fonetsko pismo ili alfabet. There's a fascinating story how we believe the alphabet was invented, but unfortunately we cannot go into that tonight. Sam izveštaj kako je alfabet nastao je vrlo fascinantan, ali nećemo imati vremena večeras da ulazimo u detalje oko toga. Because it was written in an alphabet, it means that more people were able to understand it than if it had been written in a picture type of communication. Zato što je napisana na ovaj način koristeći se alfabetom, ona je danas mogla i tada da se razume mnogo bolje nego da je pisana u jezikom slika. Now, the last books that were written were probably the books of Revelation, the Gospel of John. Poslednje, verovatno, napisane knjige u Svetom pismu su najverovatnije Otkrivenje i Evanđelje po Jovanu. So by AD 100 or 95, all of the books were written. I negde 95. do 100. godine posle Hrista su sve knjige Svetog pisma bile napisane. So the Bible was written in 3 languages. Biblija je napisana na 3 jezika. Most of the Old Testament is written in Hebrew. Najveći deo Starog Zaveta napisan je na jevrejskom jeziku. And some of it is written in Aramaic. A nešto od toga je napisano od Starog Zaveta na aramejskom jeziku. Which is a similar language. Koji je veoma sličan jezik. Now the Hebrew that it is written in does not have vowels in the language. Jevrejski koji je korišćen za pisanje Starog Zaveta nema samoglasnike. They only have consonants. Ima samo suglasnike. Of course in Serbian you have words that only have consonants too.
U srpskom jeziku imamo također reči koje imaju samo suglasnike. You know, like the word trg. Kao reč Right. trg, na primjer. It's very hard for English-speaking people to pronounce. Za ljude But sa it's not engleskog hard for you. Za ljude sa engleskog govornog područja tako nešto je veoma teško za izgovaranje, ali za vas ovdje nije teško. But in Hebrew, they do not write any vowels. Those are understood. Ali u jevrejskom se ne pišu samoglasnici jer se oni podrazumijevaju, razumeju ih. In modern Hebrew, they add some points to help people to read it, but in ancient Hebrew, it was not so. U savremenom jeziku oni to predstavljaju određenim tačkicama, simbolima koji im pomažu da čitaju, ali onda kada je Biblija pisana, to tada nije So postojalo. it was written in Hebrew and Aramaic, Znači, pisano je Stari Zavet na jevrejskom i aramejskom, and the New Testament was written in Greek. a Novi Zavet je pisan na grčkom. Not in the classical Greek of the day, Ne klasičnom grčkom današnjem, but of that day. nego grčkom toga vremena. And it was the Greek of the everyday communication. To je bio grčki jezik koji se koristio u svakodnevnoj komunikaciji. It was not considered to be the literary, the classic Greek. To nije se očekivalo da bude književni jezik ili klasični grčki jezik toga vremena, već narodni, razumljivi jezik. And so even though Jesus spoke his words in Aramaic, Iako je Isus govorio na aramejskom, the New Testament, as we have found, it has been written in Greek. a Novi Zavet koji mi danas imamo napisan je na grčkom jeziku. Not too long after that, other translations were made. Nedugo zatim određeni prevodi su napravljeni. As Christianity spread, other translations were made. Kako se hrišćanstvo širilo, novi prevodi su bili izrađivani. And probably one of the best known translations was, of course, the Latin translation. I svakako jedan od najpoznatijih prevoda jeste taj latinski prevod. But from about 500, AD 500, for a number of centuries, there were really very few translations made. Ali negde od 500. godine pa nadalje, nekoliko vekova, tek nekoliko prevoda je bilo napravljeno. The next 1,000 years did not see many translations. Sljedećih 1000 godina nema puno prevoda od 500. And in general, the Bible was not distributed among the population. I generalno Biblija nije bila distribuirana među ljudima. One of the things that made the Bible very available to the general population was the invention of printing, of movable printing. Jedna stvar koja je svakako uticala da se Biblija širi sve više i više jeste pronalazak štamparske mašine. Now, there's ample evidence that the Chinese had printing before the Europeans, but in 1450 is when printing was established in Europe. Postoje neki izveštaji da su Kinezi imali čak i pre Evropljana mehanizme za štampu, ali smatra se da je negde 1450. godina kada je pronađena štamparska mašina. And the Bible in Latin was printed. I ta Biblija na latinskom je bila štampana. A number of copies that were printed. Veliki broj kopija je bilo odštampano. And some of them still exist today. I neke od njih još uvijek postoji i danas. They are today, if you can find a copy, they're selling for about 500 to 750 million dinars. Ako ih možete pronaći danas, one se prodaju u rasponu između 500 do 750 miliona dinara. So that's quite a bit of money. To je svakako velika suma. So when you leave, when you go home tonight, go in your attic, go in your rooms and look, maybe you can find a copy of Kad one of pođete those. kući, malo pretresite svoje ormane i police da pronađete možda neku od njih. That was the first printing. To su bile prve štampane Biblije. It was about 50 to 70 years later that translations became popular. Negde 50 do 70 godina kasnije ti prevodi su postali poznati. Because the initial translations were literally word for word translations. Zato što su ti prevodi prvi bili takozvani doslovni, reč po reč prevodi. And so it was very difficult for the average person to understand them. I onda su bili teško razumljivi za osobu koja nije imala stručnog znanja. Language or translating is much more than just finding a word. You have to translate the thought also. Kada prevodite, to nije samo pronaći adekvatnu reč, već treba preneti misao onako kako jeste. When in Europe the Renaissance came about, or the Reformation as it's called in religious circles, that's where modern translations were introduced. Kada je u Evropi došlo do renesanse, to jest kako je u duhovnom svetu nazivaju reformacije, onda je došlo do tih prevoda koji su stvarno imali smisla i postali razumljivi. One of the earliest translations in modern European languages was the translation by Martin Luther in 1522. Jedan od najranijih i najpoznatijih prevoda na takozvani narodni jezik bio je prevod Martina Lutera 1522. godine.
The difference between that translation and the earlier translations was that it also was written in the everyday language of the people. Za razliku od svih prethodnih prevoda do tada, karakteristika ovog Luterovog prevoda bila je da je on pisan na narodnom, razumljivom jeziku. He worked very hard to use words that the farmer, that the baker and the butcher would understand. On je radio jako naporno da bi reči koje on koristi u prevodu tog Svetog pisma mogli da budu razumljivi i za jednog farmera i za zanatliju i za ljude koji nisu toliko edukovani. In fact, it is said that Luther used to go to his butcher to find out the names of the different animal organs so he could correctly translate from the Old Testament. On je čak odlazio kod seljaka i razgovarao sa njima i pitao ih za određene, kako da nazove određene delove tela kod životinja da bi ih najbolji mogući način nazvao u tom prevodu koji radi. radi. And the translation became very popular. I taj prevod je postao veoma popularan, poznat. It was within months that the second edition came out. Samo nekoliko meseci kasnije bilo je potreba da se radi drugo izdanje. And soon printers around the country were printing the New Testament and then later the entire Bible. I uskoro štamparije po zemlji su počeli da štampaju Novi Zavet, a malo kasnije i celo Sveto pismo. What about translations for the Slavic people? A šta da radimo sa slovenskim narodima? Šta sa prevodima za slovenski jezik? I'm especially thinking of the ones in the southern areas, the southern Slavic languages. Ja mislim prvenstveno na južne Slovene. Because there are many countries where a version of Slavic language is used. Mnogi slovenski narodi koriste vrlo slične jezike. There are those who believe that the missionaries that came from Byzantine, Cyril and Methodius translated portions of the Bible. Postoje mnogi oni koji veruju da su misionari koji su došli iz Vizantije, Ciril i Metodije, doneli određene delove Svetog pisma na ove prostore. And it may be that they did, but we simply do not have much evidence for that. I vrlo moguće da su oni to i uradili, ali mi nemamo puno dokaza za tako nešto. Perhaps fragments survived, but not any complete translations. Određeni delovi jesu, ajde da kažem, sačuvani i preživeli, ali nemamo ceo prevod. The earliest specific evidence that we have is for your neighbors, the Croatian language. Najraniji datum koji znamo i podatak koji znamo jeste specifičan i vezan je za Hrvate, za naše susede. And that was done in 1492 in Split. I to je rađeno 1492. u Splitu. A man by the name of Bernardin Splitchanin, he was a Franciscan monk, translated portions of the New Testament. Čovek po imenu Bernard Splitchanin, on je bio, ja mislim, Franjevac, on je bio Franjevac, on je radio taj prevod. And we still have portions of that with us today. I mi još uvijek imamo neke delove tog njegovog prevoda sa nama danas. What about the Serbian language? A šta sa srpskim jezikom? In the Cyrillic alphabet. Na ćiriličnom pismu. The first translation that came out is almost 450 years ago. Taj prvi prevod došao je do nas nekih 450 godina skoro ranije. It was in 1563. To je se dogodilo 1563. godine. So it was one of the earlier translations in the modern European languages. To je jedan od najranijih prevoda na moderne evropske jezike. Who did it and where was it done? Ko je to i gde je to uradio? It was not done in Serbia. To nije urađeno u Srbiji. And it was actually not even started by Serbian people. To čak nije ni pokrenuto kao ideja od Srba. It's a story of an individual who maybe knew the language a little bit, but who could not speak it or do the work himself, but he was interested in the project. Taj projekat je pokrenut od strane jednog pojedinca koji je donekle poznavao jezik, ali ni blizu toliko dobro da bi sam mogao da sprovede taj prevod. So the first translation to Serbian was done by an Austrian military commander. I prvi prevod na srpski jezik bio je urađen od strane jednog austrijskog vojnog oficira. He was also at one time the governor of southern Austria. On je jedno vreme bio guverner Južne Austrije. And he lived not far from the city of Klagenfurt in Austria. I živeo je nedaleko od Klagenfurta u Austriji. His name was Hans von Ungnad. I njegovo ime je Hans von Ungnad. It's a strange name. Čudno ime. If you know German, the word Ungnad means somebody who is not gracious. Ako znate nemački, Ugnad, to je njegovo ime, znači neko ko nije, ko ne daje blagoslove, da kažemo. Yeah. Comes from the German word ungnädig, and that's who started the project.
dolazi od nemačke reči ugnedi i taj čovjek je započeo ovaj projekat prevoda. How did he develop an interest to have a Bible to translate a Bible into Serbian? A kako se njemu javio interes da on prevede Bibliju na srpski jezik? As I said, he was a military commander. I kao što sam rekao, on je bio komandant u vojsci. And at that time, as you know, there were quite a few battles going on between the Ottoman Empire and the European nations. U to vreme postojali su određeni sukobi između Otomanskog carstva, a on je bio u vojsci, kao što sam rekao, oficir. And he was involved in a number of these wars. I on je bio uključen u nekoliko tih bitaka. Remember, in 1529, the Ottoman Empire was at the door of Vienna. 1529. Otomanska imperija je bila na vratima Beča. And almost overtook the city of Vienna. I skoro da su zauzeli Beč. So the war continued in these parts. I rat se nastavio u ovim And delovima. he was involved in these parts. I on je bio uključen u taj rat. And that's how he developed a relationship with both the Croatian and the Serbian people. I tako je on razvio neki odnos sa Srbima i Hrvatima. He at one point left his place, his castle near Klagenfurt, and moved to Germany. I u jednom trenutku on napušta taj svoj dvorac, taj svoj zamak u blizini Klagenfurta And he i ide za decided that he Nemačku. would work on a Bible translation. I odlučuje da hoće da radi biblijski prevod. But he wasn't able to do that. Ali naravno nije bio sposoban da tako nešto uradi. Though he understood the culture and he understood the language some, he was not capable of translating it. Iako je razumevao kulturu i donekle jezik, on nije bio sposoban da izvrši prevođenje teksta. And so he settled in a little city called Bad Urach near Tübingen, Germany. I onda se stacionirao u jednom mestu zvanom Bad Urach, u blizini Tübingena u Nemačkoj. And he dedicated the rest of his life to the translating of the Bible into Serbian and into Croatian. I ostatak svog života on je posvetio prevodu Biblije na srpski i na hrvatski jezik. Tonight I will mainly talk about the Serbian translation. Tonight? Tonight I will mainly talk about the Serbian večeras ja ću translation. govoriti uglavnom o srpskom prevodu. He worked on both of them at the same time they were being worked on. On je radio na oba prevoda u isto vreme. He tried to find translators from Bosnia or from Serbia to come and work there. On je tražio ljude iz Srbije i Bosne prevodioce koji bi mogli da mu pomognu da dođu kod njega i da rade taj prevod. But he was not successful. Ali nije bio uspešan u tome. Because they wanted to find translators who understood the Serbian language but who also understood Greek and Hebrew. Jer je tražio prevodioce koji razumiju srpski jezik, a da u isto vreme mogu da razumiju i grčki i jevrejski. You see, when the translation projects started in the 1500s, like in the first German one, they were done from the Greek and the Hebrew, from the original language. Kada su prevodi negde 1500-ih počeli, znači oni su rađeni sa originalnih jezika, sa grčkog i jevrejskog. They looked at the Latin, but they did not use the Latin as the basis for the translation. Prevodioci su gledali na latinski prevod, ali ga nisu koristili kao osnovu za svoje prevode. And today, all good translations are done from the original languages. I danas svi dobri prevodi su urađeni u stvari sa originalnih biblijskih jezika. He wasn't successful in finding people. He wasn't or was? He was not. On nije bio uspešan u pronalaženju ljudi. Several individuals came and said that they were able to do it. Nekoliko pojedinaca se javilo njemu kada je to tražio i rekli su da mogu tako nešto da urade. But it became evident they did not understand the other languages. Ali kada je on malo s njima radio, postalo jasno da oni to ne mogu da urade i da ne poznaju ove druge jezike. One individual from Bosnia communicated and said that he already had a translation done. Jedan čovjek koji mu se javio iz Bosne, on se već javio i rekao da on već ima prevod Novog Zaveta završen. And that he was willing to sell him the translation. I da je zainteresovan da mu proda novi prevod. So they invited him to come. I onda ga je ovaj pozvao da dođe kod njega. And he traveled all the way to southern Germany. I onda je ovaj čovjek iz Bosne putovao skroz sve do južne Nemačke. But he never produced a translation. Ali nikad nije dao taj prevod. And so it seemed like the project would not happen. I očigledno da se taj projekat nije dogodio na taj način. This Hans Ungnad became acquainted with a Slovenian scholar by the name of Primož Trubar. Onda je Hans Ugnad u jednom trenutku se stupio u kontakt sa Slovencem Primožem Trubarom. Now the Slovenians, I think, received their Bible in 1555, if I'm not mistaken. 1555. godine smatram da su Slovenci dobili svoj prevod. But Trubar knew some Serbian and Croatian, but he was not qualified either. Sam Trubar je poznavao neke Srbe i Hrvate koji bi tako nešto mogli da urade, ali on sam nije bio sposoban da napravi prevod. But he had good contacts. Ali imao je dobre veze, dobre And so he poznavanje. was able to find about 3 or 4 individuals from different parts of Serbia,
Bosna and Croatia to go over there and work on the translation. I bio je u stanju da nađe 3-4 osobe iz Srbije, Bosne i Hrvatske koje bi mogao da sakupi i da ih povede da krenu projekat prevođenja. And so they started working on the translation, and in a few years they completed the project. I oni su počeli da rade i nekoliko godina kasnije oni su završili ovaj projekat. It was a very expensive project Projekat je bio veoma skup, because they had to make new letters, jer oni su morali da naprave nova slova, and those letters were very expensive to do. a bilo je jako skupo napraviti ta nova slova. But by 1563, the first Serbian New Testament was printed. I onda 1563. prvi Novi Zavet na srpskom jeziku je bio And the štampan. first Croatian New Testament was printed just 1 year before that. A samo godinu dana pre toga prvi hrvatski prevod je bio odštampan. The Croatian New Testament was in Glagolica, Koristeći glagoljicu, znači na glagoljici je bio and prvi the hrvatski, Serbian was in Cyrillica, a of prvi course. srpski na ćirilici. They faced another problem. Onda su se suočili s drugim problemom. In those days, many people did not read. Tih dana mnogi ljudi nisu znali da čitaju. So what good will a book do if people can't read it? I kakvo dobro jedna knjiga može da im donese ako ljudi ne znaju da čitaju. So what they did is they printed small booklets on how to teach people to read. I šta su oni radili? Oni su uzeli i odštampali nekoliko brošura kojima su pokušali da ljude nauče da čitaju. Very simple booklets. Veoma jednostavne brošurice. They were meant not for people who were educated, but for the everyday person to teach them how to read. I one nisu bile namenjene nekim visokoobrazovanim ljudima, već za svakodnevne ljude koji nisu bili pismeni da bi se osposobili da mogu da čitaju. So in a period of about 3 years, they printed some 35,000 booklets, other books, and New Testament for the Serbian and the Croatian people. I u neke 3 godine oni su odštampali preko 35.000 tih brošura, nekih drugih knjiga i novih zaveta na srpskom i hrvatskom jeziku. The New Testaments were about maybe 6 or 7,000. Novi zaveti su bili negde u broju između 6 i 7.000 štampani. That is a large number. I to je svakako veliki broj. Think about it. Razmišljajte o tome. 450 years ago, Pre 450 godina. 6 to 7,000 books. 6 do 7.000 kopija. That's an extraordinary large number. To je izvanredno veliki broj. But that's what they accomplished. I to je ono što su oni uspeli da urade. A few of them still survive today. I nekoliko tih kopija je preživjelo i do danas. I've had the privilege of looking at a number of them. A ja sam imao privilegiju da nekoliko tih kopija imam da ih vidim. The first one that I saw was in actually New York City. I prva koju sam uspeo da vidim jeste u New York City-u. They have it in the main city library behind a gate. I oni je drže u glavnoj gradskoj biblioteci iza jednih vrata, kapije. You cannot go in there without filling out all kinds of forms, identifying yourself, and what are you going to do there, and then they watch you as you hold the book. Da, i vi tamo teško možete da uđete, ne možete da uđete pre nego što popunite puno nekih formulara koji vas identifikuju i odgovarate na mnoga pitanja, a onda jednom i kad uđete unutra da pogledate, kad vam dozvole, ne možete da držite sami, nego neko stoji pored vas da vas kontroliše. And I remember the first time I went and I saw it, you know, it's a privilege to hold a book that's 450 years old when you think about it. I kada sam jednom ušao tamo i kada sam imao tu privilegiju da držim tu knjigu u rukama, bio je lep osjećaj znati da držite nešto što je staro 450 godina u rukama. And the symbolism of what it represents. I sama simbolika onoga što ta knjiga predstavlja je vredna. As I opened it up in the back in the book of Revelation, I saw a number of pictures. Kada sam otvorio poslednju knjigu Svetog pisma, znači Otkrivenja, video sam mnogi slike čak. There's some 26 pictures that I put into that last book of the Bible. 26 slika su oni ubacili u poslednju knjigu Svetog pisma. Well, that's the first New Testament for the Serbian language. I to je taj prvi Novi Zavet na srpskom jeziku. It was a beginning. To je bio početak. His goal was to provide a Bible for the Serbian people. Njegov cilj je bio da obezbedi Bibliju za srpski narod. And he had another goal. I imao je drugi cilj. I read in one of his letters that he wanted to provide it, even to provide the Bible for, as he called it, the Turkish people, all the way to Constantinople. Ja sam pročitao jedan podatak u kome on piše da je on hteo čak da dođe za Konstantinopolj, za turski narod da odnese. Because many of the ones who came as invaders learned the Serbian language and learned the Cyrillic alphabet. Jer mnogi koji su dolazili kao osvajači, oni su, ajde da kažem, usput naučili i srpski jezik. So that's the opening of the Serbian New Testament. I to je neko otvaranje srpskog Novog Zaveta. You have a rich history. Vi imate bogatu istoriju. And some of us hope that in 2 years or 3 years from now, in 2013, that we can maybe have a
large public gathering to have lectures on the details and to have pictures of these early New Testaments, probably in Belgrade here. I mi verujemo, ja sa još nekoliko ljudi verujemo da možemo da organizujemo za 2013. godinu kada će biti okruglo tih 450 godina od prvog prevoda, da napravimo nekoliko interesantnih dešavanja u ime toga i da napravimo puno slika i onoga što bi moglo da približi narodu taj prevod koji će tada napuniti 450. From that point, for the next 200 years approximately, there were no other translations done. Od tada pa u narednih 200 godina nije bilo više prevoda, nisu dorađeni prevodi. And there are all kinds of reasons why. I ima mnogo razloga zašto je to tako bilo. I will just mention some and then we will skip to the 1800s. Ja ću samo pomenuti nekoliko razloga, a onda idemo u 1800. The leadership of the church didn't see a need for translation. Vođe crkve nisu smatrale potrebnim da dobijaju prevod. One reason is that most of the church leaders of the Serbian church in the 1700s were Greeks. Jedan od razloga koji je možda i objašnjenje za ovo jeste da su 1700-ih većina sveštenika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bili Grci. And most of them didn't speak Serbian. I mnogi od njih čak nisu ni govorili srpski jezik. They literally came here from Greece and they were in charge of the church. Oni su doslovno došli ovdje iz Grčke i bili su zaduženi za crkvu. And so we could talk about that maybe in a future time. Možda u budućnosti možemo da govorimo i o tome. We could also talk about the impact of the Bible on the language and of the language on the Bible. Mi možemo da govorimo o uticaju Biblije na jezik i o uticaju jezika na Bibliju. We could talk about the importance of the Bible Society in the distribution of the Bible. I možemo da govorimo svakako i o značaju biblijskih društava na širenje Biblije. You have a very active Bible society, the Serbian Bible Society here in Belgrade. Vi imate veoma aktivno biblijsko društvo ovde u Beogradu. And the nice part about them is they work with all churches. I ono što je lepo za njih, od njih jeste u stvari činjenica da rade sa svim crkvama. We could talk about the new translation that was done of the New Testament in the 1800s by Vuk. I možemo da govorimo o novom prevodu koji je Vuk početkom 1800-ih radio. And his student Daničić who did the Old Testament. I njegov student Daničić koji je radio Stari Zavet. It was the Bible that was used as the vehicle for the reform of the Serbian language. Biblija je poslužila kao motor, kao pokretač reforme srpskog jezika. The alphabet was reformed in that process of translation. I pismo, alfabet je tada reformisan u tom procesu. And that's why it's easy to read Serbian. I zato je sada lako čitati srpski jezik. My wife doesn't speak Serbian. Moja žena ne govori srpski jezik. But when we go to church, if they sing a song, if the words are written out, she can read it. Ali ako mi odemo u crkvu i pevamo pesmu i ako vidi na srpskom neki odeljak pesma, ona može da čita to. And she sounds a lot better than I do. I ona zvuči mnogo bolje iako je to tako. For one reason is I'm a terrible singer. Iz jednog razloga jer sam ja katastrofalan pevač. Yeah, she's a good singer. Ona je dobra u tome. But she can read. Ali ona može da čita što je. She doesn't understand what she's reading, but she can read it. Ona ne može da razume šta čita, ali ipak može da čita. That reform into the Serbian language came through the Bible. Ta reforma srpskog jezika došla je kroz Sveto pismo, zahvaljujući Svetom pismu. When you go to Russia today, their Cyrillic is a little bit different. Kad odete u Rusiju danas, njihova ćirilica je malo drugačija. It's more complicated. Malo je komplikovanija. It's much more difficult to read than to read Serbian. I teže je čitati ruski nego srpski jezik. So we could talk about the impact of the Bible on the language, but that would be a whole other lecture. I gave that lecture last year in Rome, so we'll do that another time. Mi možemo da govorimo mnogo toga o uticaju same Biblije na jezike. Ja sam to uradio prošle godine u Rimu, ali trebalo bi nam mnogo časova da to uradimo. So I gave you a brief history, very brief history of the first Bible, how it came into the Serbian language. I dao sam vam na neki način skraćenu istoriju kako je Novi Zavet, kako je Biblija došla na srpski jezik. It is a complicated and a rich history. To je komplikovana, ali i bogata istorija. And the Bible has had a significant impact on the culture and on the language. I Biblija je imala svakako veliki uticaj i na našu kulturu i na naš jezik. And I hope at another time we can even talk more about that. I smatram da bi možda neki drugi put mogli više da govorimo o tome. But now I want to address the second part of what I wanted to talk about tonight. A sada bi želeo da se fokusiram na drugo pitanje o kome želim da govorim večeras. So, if you have a Bible, how can you benefit from reading the Bible? Znači, ako vi sad imate Bibliju, kako vi možete da osjetite korist od toga? What is the value of it? Koja je vrednost toga? Many people have never really read the Bible.
They did not. They have not. Aha. Mnogi ljudi nisu pročitali Sveto pismo. They've heard of the Bible, but they haven't read it. Oni su čuli za Sveto pismo, ali ga nisu pročitali. And I want to share with you 7 principles of how to benefit from reading the Bible. I ja želim da vam govorimo 7 principa koji će vam reći kako možete da budete blagosloveni čitajući Sveto pismo. So we will spend only about 2 or 3 minutes on each principle, but there will be 7 principles I want to mention. Provešćemo 2 do 3 minuta za svaki od ovih principa, ali postoji 7 o kojima želim da govorimo. And later on, maybe we can expound on them and give more details. I možda kasnije možemo da kažemo još neke detalje o njima. Principle number 1. Princip broj 1. Read the Bible as God's personal message to you. Čitaj Sveto pismo kao Božju ličnu poruku za tebe. The Bible is not a book of theory. Biblija nije knjiga teorija. The Bible addresses individuals and the life in which they find themselves. Biblija se obraća pojedincima i životu kojim oni žive. The Bible doesn't answer every question that we have. Biblija ne odgovara na svako pitanje koje mi imamo. But it responds to the difficult questions of life that we have. Ali odgovara na teška pitanja koje mi imamo u životu. There is a closeness between the reader and between God. Postoji bliskost između onoga koji čita i između Boga. We find that given as samples in the book of in the Psalms. Mi nalazimo neke primere u knjizi Psalama. The Psalms were written, many of them at least, by David, King David. Psalmi su napisani, bar većina psalama je napisana od strane cara Davida. And you notice when you read the Psalms how he talks to God as if it's someone who is right next to him. I onda kada čitate te psalme, vi jednostavno shvatate da se on obraća Bogu kao nekom bliskom koji je tu uz njega. Listen to just these words. Poslušajte samo ove reči, na primjer. In my alarm I said, I'm cut off from your sight. U mojoj vici ja uzvikujem da sam odsečen od tebe. Yet Odvojen. you heard me cry for mercy when I called for your help. Ali ipak ti čuješ moj vapaj za milošću i kada tražim pomoć. So on the one hand he talks about being separated from God. Sa jedne strane on govori o svojoj odvojenosti. But on the other hand he says, but when I cried to you, you heard me. Ali kada uzvičem, kada zaplačem ka tebi, ti me čuješ. And this is repeated in the Psalms over and over. I ovo je nešto što se ponavlja u psalmima ponovo i ponovo. He complains to God. On se žali Bogu. And then soon he thanks God because God heard him. I onda uskoro on se zahvaljuje Bogu zato što ga Bog čuje. So the Bible is indeed a message, a personal message from God. I Biblija je ipak zaista poruka, privatna poruka od Boga. Psalm 51 is one of the classic examples of this principle. 51. psalam je jedan od klasičnih primjera ovog principa. David had committed a serious sin. David je učinio jedan ozbiljan greh. He did something terrible. He did a wrong. Učinio je nešto pogrešno i strašno. But he doesn't end with that. Ali to se ne završava tu. He acknowledges his wrong. I on priznaje svoju krivicu. And he acknowledges that he sins against God. I on priznaje da je i to greh protiv Boga. While he sinned against another person, he realizes the sin is ultimately against God. I on shvata i da je greh prema jednoj osobi u stvari automatski greh prema Bogu. But he doesn't run away from God. Ali on ne beži od Boga. He realizes that his answer is going to come from God also. On shvata da će njegov odgovor doći također od Boga. Because God offers restoration. Zato što Bog nudi ponovno obnavljanje, znači. So it's a personal message from God. To je lična poruka od Boga. Secondly, Drugo, the second principle is this. drugi princip je ovo. Approach the Bible with a positive anticipation. Priđi Bibliji sa pozitivnim stavom. If you have that attitude, you will find it to be a rich source of comfort and a rich source of knowledge and a rich source of hope. Ako to uradite na takav način, vi ćete shvatiti da je ona puna, da ćete u Bibliji naći puno utehe, puno znanja and third one was hope. I nade, puno nade. To have a positive attitude towards it. Kada imate pozitivan pristup prema tome. And that happens in our everyday life, doesn't it? I to se dešava u našem svakodnevnom životu, zar ne? If someone tells you that they have prepared food for you and the food is something that you don't like to eat, you're not going to be looking forward to that meal. Ako vam neko pripremi neku hranu koju vi ne volite puno, vi nešto nećete biti baš zainteresovani za tu hranu. When I was a young boy, I just couldn't think of eating a cooked carrot. Kada sam bio mali dečko, nisam mogao da podnesem da jedem kuvanu šargarepu. I don't know why. Ne znam zašto.
But if I knew my mother was cooking carrots, I suddenly stopped being hungry. A kada bi shvatio da moja majka kuva šargarepu, ja bi prestao da budem gladan. That's not unusual. To nije neobično. But if you know something's being prepared that you like, you look forward to it. Ali ako znate da se sprema nešto što vi volite, a vi odjednom želite i čeznete za tim. Look to the scripture with positive anticipation. Znači, gledajte u Sveto pismo, u Bibliju sa pozitivnim pristupom. The psalmist again says, "How sweet are your words to my taste." Psalmista ponovo kaže kako su slatke i prihvatljive tvoje reči za mene. Sweeter than honey to my mouth. I slađe su od meda u mojim ustima. That's the anticipation that he has. I to je pristup i stav koji je on imao. Third principle. Treći princip. Exercise the gift of understanding. Razvijajte dar razumevanja. The Bible is written so that we can understand it. Biblija je napisana sa namerom da je mi možemo razumeti. Yes, the original was written in different languages. Jeste, originali su napisani svakako na različitim And jezicima. yes, language changes over the years. I činjenica je da se jezici menjaju kroz vreme. Every language changes. Svi jezici se menjaju. That's why new Bible translations are often very helpful. I zato su novi prevodi Svetog pisma često veoma korisni. Because they're easier to understand. Jer su lakši za razumevanje. But we can understand the message. Ali mi ne možemo da razumemo poruku. Some people want us to believe that the Bible is full of some strange teachings. Neki ljudi hoće da kažu da je Biblija puna nekih stranih učenja. And that they and only they can understand the Bible. I da oni i samo oni mogu da razumeju Bibliju. But the rest of us can't. A mi ostali ne možemo. That's not so. I to nije tako. The Bible is written in everyday language for people such as you and I. I Biblija je pisana na takozvanom svakodnevnom jeziku za ljude kao što smo vi i ja. And if we spend time with it, we can understand it. I ako mi provedemo vreme sa njom, mi je možemo razumeti. And we will soon realize that while the Bible comes from God, it is written in human language. I shvatit ćemo da Biblija koja dolazi od Boga jeste napisana ljudskim jezikom. There is actually nothing unusual about the language that is used in the Bible. Nema ništa neobično sa tim jezikom koji je korišćen u Bibliji. These are everyday words that we use in our life. To su neke svakodnevne reči koje mi koristimo u našem svakodnevnom životu. And so while we say that the Bible is a message from God, I dok mi kažemo da je Biblija poruka od Boga, it comes through human beings who wrote it down in their own language, in their words. Ona dolazi do nas kroz ljudska bića koja su to pisale ljudskim jezikom, na ljudskim rečima. They had to make choices. Oni su morali da prave izbor. They had to choose which word to use. Oni su morali da naprave izbor koju će reč koristiti. They had to ask themselves, how do I get this message across? I oni su morali da se pitaju kako ću ja ovu poruku preneti. And so, for that reason, you and I are able to understand it. I upravo iz tog razloga mi smo danas, vi i ja smo danas u mogućnosti da razumemo tu poruku. Principle number 4. Četvrti princip. Appreciate the variety of biblical material. Ceni raznovrsnost biblijskog materijala. It's not one kind of material. To nije jednostrani materijal jedne vrste. No. It covers, as I said, a wide period of time, about 1500 years. Ona pokriva u pisanju, znači period od, kao što sam pomenuo, 1500 godina. It begins with the book of Genesis. Počinje sa knjigom Postanja, prvom knjigom Mojsijevom. With the story of creation. Sa izveštajem o stvaranju. The description of a perfect world. Opisom tako savršenog sveta. But soon we're introduced to the fact that there's death comes into this world. Ali ubrzo nama je predstavljena činjenica da je smrt došla na taj svet. So there's a dilemma, there's a problem. Postoji dilema i postoji problem sada. And then if you go all the way from there to the very last book, the book of Revelation, i ako idete odatle do posljednje knjige Svetog pisma, do Otkrivenja, it addresses the question of what to do with this problem of death and of sin. Biblija se bavi pitanjem šta da radimo sa ovim problemom greha. And the book of Revelation is a book of restoration. I biblijska knjiga Otkrivenje je knjiga ponovnog stvaranja, rehabilitacije. It ends with Jesus' promise to come back again and to restore this world. Ona se završava sa Isusovim obećanjem da će doći ponovo i obnoviti ovaj svet. But in between you have all kinds of material. Ali između te dve knjige imate različitu vrstu materijala. Do you like poetry? Da li izvolite poeziju? If you like poetry, go to the book of Psalms and other parts. Idite u knjigu, ako je volite, idite u knjigu Psalama, u neke druge. You may enjoy that more than something else. Možda će vam se to više svidjeti nego nešto drugo. Do you like stories about individuals, like biographies?
Da li volite priče o pojedincima ili njihove biografije? Go to the book of Daniel. Idite u knjigu Danilovu. It is one of the most dramatic stories that one can read. Pa to je jedna od najdramatičnijih priča koju čovjek može da čita. It's full of drama, Puna je drame, conflict, konflikta and eventual resolution. i na kraju razrešenja svega toga. That's one kind of literature you find. To je jedna vrsta literature koju vi nalazite u Or Bibliji. go to the book of Ruth in the Old Testament. Ili idite u knjigu o Ruti u Starom Zavetu. It's a story of death, To je priča o smrti, or commitment, o posvećenju, predanju and hope. i nadi. All in that one short book. Sve u jednoj kratkoj knjizi. I like the book of Ruth because that's my wife's name. Aha, ja volim knjigu o Ruti zato što je to ime moje supruge. But it is a great book. Ali je to divna knjiga. We find in there that Ruth eventually, though she never knew it, it's her descendants that gave birth to Jesus Christ. I ono što Ruta verovatno nije mogla ni da pretpostavi je da je iz njenog potomstva rođen i sam Isus. Would you like to follow a young person, a teenager, as he followed the Jesus Christ? Da li biste voljeli da upoznate jednog tinejdžera koji je sledio Isusa Hrista? Read the book of Mark. Čitajte Evanđelje po Marku. Mark was not one of the 12 disciples, On nije bio jedan od 12 učenika, but he was a follower of Jesus. ali je bio sledbenik Isusa Hrista. And as far as we can tell, he was a teenager when he followed Jesus. I prema onome što znamo da je bio tinejdžer kada je sledio Isusa. And he was the first one to write one of the Gospels. I bio je jedan od prvih koji je napisao Evanđelje. What's different about the book of Mark, Ono što se razlikuje u knjizi o Evanđelju Marku, it still reads like written by a young person. još uvijek se čini da je napisano od mlade osobe. It is the shortest of the Gospels. To Evanđelje Markovo Evanđelje je najkraće od svih So Evanđelja. even though he wrote the book later, he still thinks like a teenager. Čak i uprkos činjenice da je on kasnije pisao svoje Evanđelje, on još uvijek razmišlja kao mlada osoba. When you ask a teenager a question, the answer you usually get is very short, isn't it? Kada tinejdžeru postavite pitanje, obično dobijete najkraći mogući odgovor. Any of you have teenagers in your home? Jel imate vi tinejdžere u kući? Ko od vas ima? Nobody has teenagers Zar home? niko nema tinejdžere u kući? Do you remember being a teenager? Da li se sećate kad ste bili tinejdžeri? Okay. You ask a teenager, how was school? Kada ga pitate tinejdžera kako je bilo u školi? Okay. Dobro, okej. How did you do? Kako si uradio? Kako je bilo? I did well. Dobro sam uradio. Anything new? Imali šta novo? No. Ne. Isn't that the way teenagers communicate? Zar nije to način na koji tinejdžeri In short razgovaraju? responses. U kratkim odgovorima. The book of Mark reminds me of such an I individual. Evanđelje po Marku me podsjeća na jednu takvu osobu. The fifth principle. Peti princip je Be thankful that we have translations. budi zahvalan da imaš prevod, da imamo prevod. Without translations, most of us couldn't read the Bible. Bez prevoda mnogi od nas ne bismo mogli da čitamo Bibliju. Oftentimes, conflicts have been created over translations. I često su i sami konflikti i sukobi se dešavali oko tih prevoda. But be grateful that we have Ali translations. budite zahvalni da imamo prevode. Because the vast majority of us do not know the original languages. Velika većina nas uopšte ne zna originalne jezike. Furthermore, language changes. I ono što je još dalje bitno, da se jezik kroz vreme menja. Even the Hebrew language of 2000 years ago has differences than it has from today. Čak taj jevrejski jezik od pre 2000 godina ima velike razlike sa onim jevrejskim danas. I have in my library home about 75 Bibles Ja u svojoj kućnoj biblioteci imam negde oko 75 Biblija. in different languages. Na različitim jezicima. And I enjoy looking at the different languages and benefiting from that. I ja uživam da gledam te različite jezike i da uživam da imam blagoslove od toga. And you have some good translations in Serbian. I vi imate neke dobre prevode na srpski jezik. I had the privilege many years ago when he was still alive, Dr. Miljan Čarnić, when he was at Belgrade University, a professor here, he and I communicated. Imao sam prednost i priliku da mnogo godina dok je još Miljan Čarnić bio živ da komuniciram sa njim. And before the New Testament was completed by him, he would send me sections at a time. I still have those home. I pre nego što je Novi Zavet pre nego što je on završio prevod Novog Zaveta, on je određene delove meni slao, ja ih još uvijek čuvam kući. Because he, among others, dedicated his life to providing a translation. Jer je on kao i mnogi drugi posvetio svoj život prevodu Svetog And the pisma. Vuk Danici translation is still available and still very readable. I Vukovi Daničićev prevod je još uvijek dostupan i još uvijek je dosta čitljiv. Principle number 6. Princip broj 6. Immerse yourself in the Bible. Unesi se u Bibliju.
don't just spend a little few moments here and there looking for something. Nemoj da provedeš ovde ili onde po koji trenutak gledajući ovo ili ono. It's much more helpful to sit down and read it without an agenda. Just say, I want to read and see what it says. Is it good or not? No, it's good. It's good to read without an agenda. Aha, dobro je da čitate bez plana, bez konkretnog fokusa, da nešto pronađete i da vidite, da budete otvoreni prema onome što ćete tamo pronaći. It is helpful to sometimes have a study plan where we study a particular topic. Nekad je dobro da imate plan ako hoćete jednu konkretnu temu da istražite. But it is also helpful just to sit down and say, I think I'll read this portion tonight and see what it says. Ali je dobro takođe da odlučite i da kažete, ok, večeras ću pročitati ovaj odjeljak, hoću da vidim šta mi on kaže. To open your mind to what that writer has to say. I da otvorite prema onome što pisac želi da vam kaže. And principle number 7. I princip broj 7. Principle number 7 is to allow the Holy Spirit to guide and to interpret. Princip broj 7 je da dozvolimo Svetom Duhu da nas vodi i da nam pomogne u razumevanju. The Bible has a spiritual message. Biblija ima duhovnu poruku. It deals with questions of life and death. Ona bavi se pitanjima života i smrti. If there is a God, ako postoji Bog, and if he communicates through the Bible, i ako on komunicira kroz Sveto pismo, the question is, what is he saying to us? I onda postavlja se pitanje šta on nama govori. Now, Jesus himself promised that the Holy Spirit of God will help us to understand and to interpret. Sam Isus Hristos je obećao da će Sveti Duh sići i doći do nas i interpretirati nam ono što je on rekao i što je napisano u Svetom pismu. To open our minds and to say, God, what are you saying to me here? Znači, trebamo otvorenog uma da priđemo i da kažemo, Bože, šta ti meni govoriš sada ovim? And we will discover that it is more than just a book. I onda ćemo otkriti da je to više od samo knjige. That it has an eternal message. Da ima jednu večnu poruku. And you will find that as you come back to study the different books of the Bible. I onda kada budete proučavali, to ćete pronaći u različitim knjigama Svetog pisma. You will see that each of them has a particular message and that it has a value to us today. I shvatit ćete da svaka od njih ima jednu određenu poruku koja ima veliku vrednost za nas danas. And through that series, I know you'll be able to discover that there's a rich message for each of us in it. I kroz tu seriju, tako, knjiga, vi ćete, ja sam siguran, saznati da postoji jedna velika poruka za nas. Because the Bible is a message from God. Jer je Biblija poruka od Boga. But the Bible is written in human language. Ali je Biblija pisana na ljudskom jeziku. It is meant to be understood. I namenjena je, planirana je da bude shvaćena, da je mi razumemo. And whenever people have given time to reading the Bible, they have experienced a blessing. I kada god ljudi odvoje vreme da čitaju Sveto pismo, oni su definitivno blagosloveni od toga. Whether you are a Christian or not, you will find that you can be blessed by reading the Bible. Bez obzira da li ste hrišćani ili ne, vi ćete svakako biti blagosloveni čitajući Sveto pismo. I hope that'll be your experience. Ja se nadam da će to biti vaše iskustvo. God bless you. Neka vas Bog blagoslovi. Good night. Prijetnu večer.